Yani nilikuanga nimetoka Meru. Ni mtu alikuwa amenileta huku Nairobi kikazi. Kikazi ya nyumbani. Nikapatana huyo kijana. Akaniambia nataka kunioa. Mimi nilikuwa mjinga nikakubali haraka. Mimi nikaenda kwa duka, kurudi nikapata ameshanitupia vitu nje. Sawa, wakaniambia either waniue ama wanirape. Sasa mimi nikawaambia hakuna haja mniue tu. Fanyeni venye mnataka. Mmoja tu akanirape. Nilikuanga nimenunua dawa, nilikuanga natembea nayo ikiwa kwa bagi yangu. Mali nitafika mwisho ndio nitakunywa ni. It is through initiatives like Transform a Life Foundation that help in saving innocent lives. Despite this foundation being new with no funds yet, this had not deterred the founders from going against all odds and doing the unthinkable. It is therefore important for people to come out and support organizations such as Transform a Life Foundation. I would like to appeal to my brothers and sisters out there to know that even as we take Carol to Kyoto tomorrow, it is not a journey that ends there. It is just a beginning, because it means that this girl will need finances for delivery of her baby, safe delivery of her baby. We will also need to, help her even after the delivery, because it doesn't end there. We would like to appeal to anybody who is able to give whatever, anything that they can give to help in her finances. Today, the journey for Carol to go to Murang'a has just begun, and it will be a long journey. But the good thing is that she is in safe hands, and hopefully, as we heard from the TALF director, that although the burden is still bigger on their shoulders, but we hope that well-wishers will help Carol in the endeavor to get a safe home and a good and a safe delivery. Well, we hope that as she begins her journey to go to Murang'a, that everything will be well. We joined Anne Kanana, the executive director of the Transform a Life Foundation, who took Carol to Ekiota in Murang'a. The girls in there were happy to have a new member, and Carol too was happy. Well, today we made another visit to the Kyoto where we had put Carol, and it is wonderful to see the smile on her face, and it's a thankful thing for all our viewers who participated in helping Carol, come up with some little fund to help her out in her medical bill. Carol is due sometime this month, and we hope that even as she goes to deliver her child, that she will be well. Well, this shows how much we can do if we put our hands together to fight abortion and give strength to these little girls. Cheating may take many forms, like infidelity among spouses, students cheating in their exams, or workers at their workplace, just to mention but a few. It is said to be an immoral way of achieving a goal. When you cheat, you break the rules based on immorality, ethics, and custom. You may have probably heard of people who cheat and why they do so, or maybe you have fallen a victim yourself. In today's episode of Family Matters, we focus on why women cheat, and especially married women.
Welcome to Family Matters, a program designed to look into and solve problems affecting families. I am your host, Timothy Omondi. Omane atiriri ona korwo no gukinye ni athie na nja ni undu wa mbeca ni ati no ariku atige mbeca icio kugutikirwa aramathia mwanyita haya undu uri ungi naguo ni ati ona athie ni eguthie tondu wa wendi wake no ti wendi wakwa koguo ni hakwa ingimenya ndingikena na makiria muno ona no nyambie kwiciria horo ore athi tungitigana nake nona koguo ndura wina mane atiriri aigano ni kendira muhe tondu ni wakwa aikoni anyendete no aikoni tinyendete ni eguthie gwika uguo ni tukorwo tunage anyendaga ni undu wa ndrari nongi nonyita no riu ona ongi wina mbeca ni kira mwenda no ni ati no arikua ona tondu mbeca itigigiria kue na egukua tigio maicoko oguku koguo ndari ndu areka na ndangihota ona akiguteithia mundu ungi tondu riu tungihana ni uguo twikaga ri kana ni uguo turihuthagira ri yani urikoraga uyu uguo eka ni undu wa ni andiga eguthia ndehere murimu na nithi ndigukirwara nake coke atia nake arware tukue tutige ciana twagiteithika naki koguo ni kabangi gano ni kira turona mwariro wakwa ni muthuri uriku ciana itari ana itagiga koguo mundu ere mwori nirio marathie kumaramara tondu wa mbere mundu ndakwenda kunoga kana ndakwenda gwihaka giko no ona mundu angiamua ati no ciana no irie ona muthuri atari koguo tonga ati kuruta wira kana mukwaga guteithio ni muthuri ati nikuo kungigiria ciana ithome kana mundu akorure iyo ni iria itagwo ya rwani iria tuaga naro ona kwa muthuri no atige mundu one na ciana 10 mundu ni ikinyoya akamua atiriri korwo no akue ri ciana icio ndingitwarira nyina kana ndwarire ithe no njoe ikinya ria kuoya makonia kana kuhura kibarua na ciana iria ina no korwo ati solution acio na nio magwo ni kuninwo tondu ni gutambia maratambia mirimu na kugikinya riu ni akinyete hau uguo akona uguo tipo ai ndaraiganira ri kabomu ikitie njao hange ungi eni ai mimi kumulusa tu nje siwezi mtaka tena kama nimejua na nimegundua hiyo siri mimi namulusa nje siwezi mtaka tena. Statistics show that about 55% of women in Kenya commit infidelity or rather cheat on their husbands. Out of this, 22% have come to the public to share their reasons why they cheat. Most of the common reasons are financial crisis, pleasure, and peer pressure. There could be so many reasons as to why women cheat on their husbands, but all those reasons can be summarized in one. One is that Satan wants to destroy the home. The peace in the home, the joy in the home, the love in the home. Satan is not happy with that, so that's why he brings in so many, reasons as to why a woman should decide cheating on her husband, or even the other way around, husband cheating on his wife. There are many reasons today why people cheat on their husbands. First of all, cheating is not taken as seriously as it used to be traditionally, because things have changed because of modernization. What's happening in Kenya is what happens in a changing country, especially where a country is borrowing from another country. Like, we have been borrowing from the West. So what happens is that we get to a point where traditional values are discarded, but people don't internalize the new values the way they used to internalize the old values, so they don't take things as seriously as they used to. This is Korogocho, the fourth largest slum in Kenya, housing a population of about 200,000. We meet Susan Wambui, who has lived in Korogocho for as long as she can remember. Her parents moved in the slum when she was still in primary school, and now she is married with 2 kids. Naitwa Susan na ninaishi Koch, nimeoleka, niko na watoto wawili. Wa kwanza ako 11, wa pili ako 4 years. Nimekuwa huko, nimezalia huko, nimeoleka huko. Nimeishi Koch around saizi 20 something years. Before nioleke, nimekuwa na wazazi wangu hapo Koch. Tu madheka kama kajiona na watu hapo Koch, so akanunua, akapata at least hawa hapo. She further explains how hard it is living in Korogocho slums, well known for a hideout of thieves, burglars, robbers and murderers. Problem ya pale na bakingi, si wengi wameenda chuo.
ni wachache wale wameenda chuo. So at least wale wameenda chuo unapata wako somehow. But wale ambao waliacha tu bibi mali pia mimi niliachia, unapata tu tuko kwenye the same level. Hatuko poa. Ingawa kuko tu a lot of violence, lakini maisha ya coach ni cheap. Kuna mahali hata mimi mwenyeji siwezi enda. Susan was faithful at her early years of marriage until she fell victim. Just like women out there, she has her reasons as to why she cheats. Huyu jamani nilimmeet around 86 hapo. Tu kuanza kushinea hapo exactly 86. Tumeanza kushinea around 89. Ndio tumeanza sasa, ndio nimetoka home nikaenda sasa kwake. Nikamkumpenda, nilimpenda baby wakati alikuwa na do cash. Lakini sasa unaona siku hizi imebaki mnamulikwa kama takataka. So unapata hata saa zingine anaenda, saa zingine haendi. But juu gondiko kwa blood yezi mtoka. Hakuna job ingine tena do. Anategemea maybe amesikia kuna mabesi wamemsikiza kuna mahali fulani kuna job, saa zingine anaenda wanafaulu, saa zingine hawafaulu hivyo. Hiyo ndio life tunaishi nayo. Ukiangalia maisha saa hizi unapata watu wanataka kuvaa, wao wanataka kuvaa, mnataka kukula na watu waende shule na kadhalika. Umbu yote pata ile doa na kupe haitoshelezi mahitaji yako. Pia pale kwa kitanda atalia perform. Sasa unapata amedecide tu sitoshele kangi, wacha nitakatafuta mtu ile atafanya nini atanitosheleza. So mimi nikapatana na chali mwingine ambaye ni gava, ni mjeshi, ni mtudo, nilimjua 204. Okay, sijaika na yeye kwa sababu mkianza tu kubonga ni mkali. Sasa hiyo time pia hana. Juu mara nyingi kiona maybe mkikatini mkianza so anaona nika unataka tu kumutisha do. So unapata tu kila saa ni mkali. So sijaika na yeye down na tupige story sijui ya nini na nini. Hakunanga dialogue hapo. Kulikuanga them times at least them times ungepata tunaongea. But imefika tu mahali wakati pia sasa hii maisha vile imekuwa magumu, unapata atuongeangi nile tu niaje namkaje watu wako tupo hivyo. Lakini atitonde tu to deep ati sijui nini hizo ziliisha. Her conscience is alive and she knows that what she is doing is wrong and may lead to contracting STIs or HIV. Or if her secret is revealed, she may land herself in deep trouble. Well, I would say that there are many negative consequences of cheating. Number one, it can destroy your family. And then again, in today's world, cheating may lead to things like HIV, infection. So there are serious consequences besides losing your respect, because people will come to especially your close people that are close to you, like relatives and friends. You will lose your respect once people come to know the kind of life you are leading. There will be tension in your family, which in fact may lead to separation or divorce. Then again, you may get something out of cheating that will kill you, AIDS. So there are some very, very serious consequences, and people who engage in this kind of behavior are taking risks. Anything can happen. Normally people think that if they maneuver their ways out on cheating their own partner, they will be happy. But actually, eventually, according to the plan of Satan, the family becomes miserable when, it is, whether discovered or not, when one of the family members, one of the partners is cheating on the other, the family has to become miserable. And I think that's exactly the plan that Satan has got, because he doesn't want the family to be happy, and he doesn't want to see the family growing stronger and children growing in a happy and a very good family. Satan is not happy with that. So that's why he put so many thoughts in the hearts of parents in the family, a husband or a wife as well, and they will go on, cheating on their partners. But circumstances force her not to think of what is right, like the thought of what her kids will eat and wear, and also their education.
si maybe nirudi home nitafute life ingine poa. Lakini unaona sasa utatoka kwake umwambie nini nimekutoa, aja kuchapa, ajafanya nini, unaona? Sasa lakini mara nyingi bidii unapata saa zingine amekaa usiku, amekaa amekutatoa, hata ulizi umemanga. Hiyo shida yake. Maybe asubuhi amke kuachie finje. Atarudi jioni 50 bob. Sasa 50 bob ndio ujipange breakfast, lunch, sijui nini. Sasa unashangaa 50 bob surely. Ya hata mahali huko 50 bob haiwezi mtosheleza. Haiwezi kula lunch, haiwezi kula breakfast stroke lunch. Lakini wewe uko na watoi amekuachia 50 bob hapo. Piki watoi chai ndio lunch, sijui ndio nini. Unapata tu unaona manzee mtu nile tu hataki kukwambia amechoka na wewe. Ile tu unajikaza tu. Hata ukipata hiyo chance, you go for it. Ukipata tu chance ya kumwondokea unajiondoa. Sasa unaona before pate hazi mwingine kwanza narudi kwenu. Ndio sasa unaona vile ushaambia mtu mko naye saa hizi uko na mtu mmoja. Zaidi atakuja kuja uko na watu wawili. Unaona pia hapo kuna mahali mtakuwa mnapelekana. Hata na wewe ni mtu mrongo. Kwa hivyo bado mtakuwa mmewacha. So bado utarudi tu home, uende sasa ufikirie, nitaanza kukuwa mtu wa ukweli ama unaona? Niko pale kwa sababu ya doo zake. Si hakuna kitu kingine tunafanyanga naye. Si doo zake ndio mimi niko after doo zake. After hizo siku nimekwambia tumepatana naye kuanzia 204 mpaka saizi hajaniambia ndaka nizae mtoi, unaona? So unaona pia yeye ni mtu. Sasa zile yuko na mimi yako na nani? Hujui? Kuna saa hiyo ana call ala si respond kisa kwa sababu ninacheki naona jo maybe hiyo kitu nafanya si poa, maybe na so unapata saa zingine ananiambia mbona nilikupigia ukufa sijui natafuta tu unga kumpatia, lakini saa zingine ile tu umekaa hivi unasema sasa juu na otherwise saa zingine umesota unaona tu unauliza hii phone italia saa ngapi ama hata unamflash unaona kumuonesha bado ukua. Hata zingekuwa tu uwezo wa mtu vitu zingine kaa hizo ni ile tu una namna enyewe situation inafaa kuchange, lakini sasa nakuulizaje nikichange hiyo situation nitamanga itakula nini? Hao watu wangu wanataka kwenda shule, wanataka kuvaa, saa zingine uchalie hana, saa zingine ako nayo. So unaona hiyo ndio mahali shida iko. Cause hata ukitaka kuchange, unajua mtu change akiwa na otherwise na kaa una otherwise tadu. We all are afraid of breaking rules at home or at work, for we know the consequences are always bitter. Cheating makes marriage go sour. Times are hard, and now with money economy, people will try to do whatever it takes to get what they want, to meet their needs, as long as they don't get caught, because being caught is the only thing that can stop people from misbehaving. Susan explains how she gets about this and manages to keep her marriage and family from her dark secret. Uchali hatoshelezi mahitaji yetu. Apart from sasa huo best yangu, hakuna mwingine anajua kuhusu hizi story. Kulingana na vile naona inatupusha apart, lakini sometimes Musa mangani good hata tupush tu apart tuachane. Hiyo inakuanga wish yangu. Sasa muomba Mungu tu asijue, cause wakijua one uchali ni mgondi, sasa anafanya kazi ya maana hivyo ati mgondi. So tuseme tu akijua ananimaliza. Kuna best yangu mwingine pia alikonga tu katika hiyo pilika but chali yake akakama akajua. Chali alipiganga udem akamvunja hizi mguu dem, sasa nangeze mguu anakonga kwa wheelchair. That's my vow. I'm going to fulfill it because the command of God is unrevocable. And that is it. So you're seated here. Yeah. Unless one is loved. If someone is not loved, then he cannot even come back to realization. There is no even room for this person to change. I'll tell you things which are new. In the case of Onyancha, he was able to find his spiritual life. Value yourselves. You have value, you have honor,
in the eyes of God. You cannot find your purpose if you do not have self-awareness. GBS TV proudly presents to you Family Matters, the first of its kind reality TV show in Kenya. Designed to look into and solve problems affecting families. Only on GBS TV. So saa zingine unapata sijui mnataka maybe kukula poa, hamna hizo ndio za kule hawa tuwezi tukakula nyama, kozi ndio za nyama huwa hazionekani. So nisukuma 24/7. So dem mwingine akakaa ni best yangu akakama kanintroduce kwa chali. Na mimi nikajipa. Sasa tunakuanga na huyo chali. At least anani provide. Ninapata za kununua nguo. At least watu wangu pia wanaenda shule poa. Ingawa chali hajui, anaonanga tu life goes on. Anafikiranga tu ni ile mfuko yake. But si ile mfuko yake. Saa zile tuna meet na Nicole, nikute mahali fulani, maybe namkuta town, maybe sijui na hivyo. But mahali alinijulia home kwa madhe yangu. Mimi nishamwambia mimi niishi kwetu, na hata mara nyingi nile akikam anakujanga kwe. Sasa yeye hujuanga niishi kwetu. Sasa hata yeye ajuange ati sijui mimi niko na bwana, hajui. Simwambiangi nataka doza chakula ama nataka doza. Sasa nile maybe nimeenda namwambia niliona nguo nyingine na pale nikaona iko poa. Ananiwahi. Sasa unaona kiniai hiyo watu watakula poa. Maybe nimwambia nataka kushukwa. Maybe namwambia hivyo tu vitu tu hivi. Maybe domo zangu zimeraruka. Hivyo tu. Anatoa do. Alafu hiyo tu niko na mtu mmoja. Unaona hata ajui niko na watu wawili. Sasa zingine namwambia mtu ni msika. Hivyo anatoa tu do. Susan is determined to live a good life with her family once again if her husband will change his queer behavior and get capital or assistance to start a business in the field she is well equipped. Nishaijaribu kuuza. But unapata nauza, maybe kuna saa zinabaika, kuna saa zibaiki vile. Unapata tu saa zingine tu maybe umeenda tu hasara, unarushia mkono. So mimi nikaona hiyo biashara ya kuuza mboga hivi si poa, kwa sababu kuna saa zinaenda, kuna saa ziendi. So kuna wakati mwingine pia watu wengine wakakama hapo mtaa wakatuanzishia, wakatuambia mtu aangalia anaweza do. Wakatupeleka makoskosi hivi, lakini unaona ukipelekwa kosi na after kosi hakuna kitu. Unarudi tu na kosi yako hapo kwa hao ya kupika keki. Wakatuambia watatubaia majiko, watatupatia hizo whatever. Hakuna kitu walitupatia. Sasa unaona tu unabaki tu pale tu square one. Sasa unapata kushabaki pale square unajiconvince maybe watakamkesho au watokelezei. Unaendelea tu kupoa hope. Bila watokelezei unaona acha nirudie ile life yangu. Unaendelea na ile life. Otherwise ingawa unajua tu ni kitu mbaya unadu, lakini sasa utadu. Na pahali ulikuwa ukitegemea pamegonga ukuta. Naweza tu toka kwa ile life kama tuseme saizi naweza pata tu do ya kuanzisha hiyo sasa biashara ile, hiyo kitu mimi nilifanya. Okay, ni kitu iko na market na ni kitu iko na do. Sasa tuseme tu nipate tu mtu anipatie hizo, sasa nipatie do, anipatie tu hizo jiko, hizo vitu za kupika. At least nitoke pale. Bidii siwezi angalia nyuma tena. Lakini una mtu angalia nyuma kwa sababu unaangalia unasema sasa hata nisipoangalia nyuma hata mbele kwenye hiyo tunnel sio hiyo light. So inabidi tu mara nyingi tunaangalia back. Lakini sasa hivi tuseme tu niwe tu na hiyo mtu akama anilete hiyo aniprovide hiyo jiko, aniprovide hizo materials. Tuendelee na life. Stick tu kwa hiyo challenge ngojange siku zile atamado mimi niendeleshe watu wangu tu hivyo. Did you know that cheating can be addictive if one does not quit or seek advice before it's too late? The best part, however, is that every addiction has a cure, just like any problem has a solution. Cheating is just like any other type of behavior. If it is done repeatedly, it becomes a
one style of life, and it's just like drinking and other bad habits. One can get used to it and engage in it because of having been doing it in the past, and you know, they start because of reasons, but after they get started, there is no telling what's going to happen. So it can become a habit where someone goes from one person to another. Once it becomes a way of life, then someone believes that it is enjoyable and she's enjoying, but it is something that has come out of repeatedly doing it over and over again. There are many sports, you know, physical exercises that don't require money. Someone can get into jogging, someone can get into walking, someone can get into weightlifting, and so on and so forth. Susan believes in change, but it's hard for her to break free from that cage that seemed not to open its doors to let her free. She explains how even her closest friends advise her on cheating. Ile tu nataka kutoka, lakini sasa unajua huwezi toka tu hivi tu mara moja. Lazima itakuchukua muda. Sasa unaona saizi wale niko nao ni hao kwenye advertising weishianga tu. Juu pia wanafanya hii. Sasa hao ndio niko nao saa hizi. Unapata hivi. Sasa wewe ni mama, wewe ni best yangu. Alafu nione maybe wewe unatakanga kuni advice, maybe hivyo unafanya si poa. Stories zako nakata. Kwa hivyo ninabaki tu na ule atakwanga anani encourage hiyo kitu nafanya ni poa. Kwa hivyo nikienda nikikam na muwai kile na ananipongezanga, kwa hivyo pia at least skule na kam na mpatia kitu hivyo. Lakini ule ambaye anani advice ati sijui nisifanye sijui, wewe tunamalizana. So unaona mabesti wale utabaki ukiwa nao ni mabesti tu wale mko pamoja, wale hakuna siku mtu atakwambia tile tunafanya ni mbaya. So wale wakukwambianga vile ulishamalizana nao. Advice wa mother inakwanga kwanza ni wa mother. Unapata tu saa zingine maybe mali umekaa. Wale walikuwa kikua wale wana advice poa. Unapata juu ameshakwambia utaki kusikia, so mali amekaa nile na unaona ule nilimwona. Sasa hivyo wanabaki kitu akikubackbite, lakini mtu hakuna ule anaweza kumkukuface, kwa sababu akikamkukuface utamtukana. Utamletea mabesti wampatie matusi. Sasa inabaki tu wanazungumza ngile ya mtaani tu. Lakini hakuna ule anaweza kuja kukwambia F to F. Wale mimi ninaweza taka ni hao. Sasa nilikuanganika nao, lakini sasa tunaona niliwapusha away. But ukiangalia tu on the real sense, ile kitu walikuwa kikwambia ni kitu tu unaangalia unaona yenyewe hii ni reality. Lakini kwa sababu hutaki kuface ukweli, otherwise hao ndio marafiki wapoa. Lakini unaona sometimes mtu kangaibu na nikirudi kwao wataona nimeshindwa sijui, sasa unabaki tu unajijudge. Otherwise hao wanakuanga mabesti wapoa. Ni vile tu unashindwa sasa utarudia aje na uliwa put off. Not many spouses know when their partners are cheating on them. However, through the help of our counselors, we get some explanation on some of the signs that may give you a reason to worry when your partner is cheating. Yeah, there are some signs, and one of them is like time. You know, how much time are the two people spending together? Can all the time that the person is away from you be explained? Unexplained times, you know, and you don't know where so-and-so is between such and such and such and such time. And of course now, besides time, it can also be seen in one's attitudes, okay? Is one giving you as much attention as she or he has always, you know, done? So you can tell that someone is ignoring another person, and where there is a conversation or communication, it is negative. There is an element of tenseness in the family. People are, you know, the two people are not happy. They get on each other's nerve,
And all those are symptoms that can tell someone something is happening somewhere. Cheating is not only immoral to the society but also bad in the eyes of God. If you're a Christian and read the Word of God, then you probably have come across books that warn against the act. As a pastor, I've been able to see so many cases of people who come and say, oh, my wife cheated on me. Or else a wife comes, oh, my husband cheated on me. There's this other case, of a husband, this is very recent to me actually, who came and said, me, I became unfaithful because I was somehow revenging. This was just a revenge. I was revenging on my wife because also I discovered she had been unfaithful before. But what I want to say is this, we have to preserve the peace, the love, and the joy and the happiness in the family. And if we have to preserve that, we have to actually, all of us, I being a husband or she being my wife, we have to know that we have to play a very role, crucial one actually, in keeping this home and love in the family. And if there is something that will break surely our family's happiness and our family's joy and love, that will be this unfaithfulness. So, even though I could be faced with difficulties, financial difficulties or poverty is there or this and this is lacking, but never and never should I think of using, maybe selling, selling my body in order to gain money and supply for the needs which are there lacking. I would advise them to look for other ways for that can give them some excitement. There are many things that people can find enjoyable, It's just that a lot of people don't try. There are many things that can make one happy that don't involve serious risks, that are harmless, and someone should, should look for a way of occupying one's time, being happy without, risking anything, without risking some serious consequences. But there are many things, maybe sports. There are many sports, physical exercises that don't require money. Someone can get into jogging, someone can get into walking, someone can get into weightlifting, and so on and so forth. Or someone can strengthen relationships that are non-sexual with friends, close friends, relatives. And one thing that I would like to say to our people, we have what we call platonic relationships, where two people like a man and a woman can be friends without sex. Most of our people don't seem to think that that is possible. But it is very possible. It depends on one's attitudes. People can have harmless relationships that don't involve sex, and that can help one grow. There are many ways, that someone can avoid cheating. Keeping busy, someone maybe look for, even if it's something that you started at a small scale, like a small business, that you require something little to get started and then you build up. And again, now if worse comes to worse, some can even look for some professional help, like counseling. My advice is that, husband and wives should have time to share their hearts together and should be able to be in fellowship. A husband or a wife is somebody that you have to share the heart together with. And of course, also a husband or a wife is not a tool. It's not a tool to fulfill your flesh desires, whether sexual desires or any other desire. It's very wrong if a wife sees a husband as a money provider. A husband is just my husband because I'm a wife to him. Of course, he has to provide for my needs as well. But even though he may lack in providing for my needs, it doesn't mean that he is not my husband, and I should look for somewhere else, or get some joys and satisfaction from somebody else. And in fact, the moment we decide to get married to a certain man,
You are declaring at the same time that you have forsaken all other men that you've ever known in your life and that you want to stick to, one husband in love. So as you are sharing love, as you are giving, taking love from your partner, then that's when you can be happy. So not when you are maybe having money, not when you are providing, enoughly to your family members, not when, that is not the case, So we have to know that already Satan has interfered with us in our families, and Satan is at work in our families, and is closing the hearts of husbands towards their wives, also the hearts of wives towards their husbands, so that there's no flow of their hearts together. They don't share. Actually, the difficulties in the heart of the woman remains her difficulties, or else her joys also remains her joy. So that's, even though these people are living together in one house, but actually we cannot call them, a couple, a husband and a wife, because husband and wife, actually there should be one. And as you know, in the book of Genesis, the Bible speaks about the husband and the wife that God had created at first. Adam and Eve, the Bible said they were naked, but they were not ashamed. And what does this mean? I can pour out all my lacking things, all my weaknesses, all my shortcomings before my wife. Or also, she can do the same towards me, and I'll never be ashamed of that. My nakedness can never be a problem before the people that I trust. And there's no other person that you trust the most apart from your wife or your husband. That's all we had prepared for you on this week's episode of Family Matters. For comments, suggestions, or opinion, or if you'd like to share your story, just SMS 8550 or follow us on Facebook and Twitter. Also, you can get to watch this very episode on YouTube. Until next time, it's goodbye from me, and God bless you.